Welcome to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th Standard Biology Public Examinationக்கான important 2 mark 3 mark 5 mark question bank தான் பார்க்க போறோம். அது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழ இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி ஆன் வச்சீங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் ஆஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நமக்கு 11th Standard Biology பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயோபாட்னி பயோசோலஜின்னு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பயோபாட்னியில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark 3 mark 5 mark படிக்கணும்னு சொல்லி கொஸ்டின் பேங்க் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். நிறைய பேர் பயோசுவாலஜி கேட்டிருந்தீங்க, அதனால தான் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கீழே இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நமக்கு 2 mark 3 mark 5 mark 3 பார்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Why blood is considered as a typical connective tissue? Difference between peristomium, prostomium, earthworm. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் த 2 main hormones involved in for regulations of renal function. What is lymph? Write the function. Comment on Asni's thyroid gland. Define the crossbreeding. Compare the schizocilum enterocoelum. What are the compounds of blood in frog? Write the peculiar characters of duck. What is the role of Charles Darwin? Relations of concept species. List out the different type of WBC. White blood cells கேட்டிருக்காங்க. Comment on homeostasis. What is ornithine cycle? How do the earthworms breathe? What is uses of spirometer? What is methemoglobin? Difference between white adipose tissue from brown adipose tissue. Write the remarkable characters of diabetics insipidus. What are blame cells? Difference between white adipose tissue from brown adipose tissue. இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், சில டைமில் 3 markல கேட்குறாங்க. நேம் த 3 caste of honeybee in colony. What is limb? Write the functions. What will happen when saliva pH ranges below 7? Why do we call Carolus Linnaeus as a father of modern taxonomy? Classify the earthworms based on their ecological strategies with an example. In which part of digestive system absorptions of following substance takes place? What are some minerals and certain drugs? Simple sugar and alcohol. What is stroke volume? What is the relation within cardiac output? What is mean by blind spot? Why it is a called show? Difference between Neptune plate and swarming. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ளோஸ்டு டைப் அண்ட் ஓப்பன் டைப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன். ஹவு டஸ் த கால்னிஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு. அடுத்த டிரிகன்ஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் பீரல்ஸ் ஆயிஸ்டர்ஸ். டிவைனிங் பீப்புள்ஸ் ஆஃப் சம் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த பிளட். ஸ்டேட் த ரீசன்ஸ் ஃபார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டீபோலரைசேஷன் மீன்ஸ் த ரிவர்சிபிள் போலாரிட்டி மீன்ஸ் அயனிக் சார்ஜ் இன் போத் சைட் ஆஃப் ஆக்சோலெம்மா. Expand the words of SMGA, write the uses. If you class various sites of students in over there, why so? Write the reason. Classify the animal based on the body cavity. Name the layers found in for human blood vessels. We are not consuming urea, but in our body urea produced why? List the disorders of muscular system. Do you your lower limb segments? Write the 3 segments of lower limb. Name the 3 zones of which is are present in adrenal gland. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark கொஸ்டின் பேங்க். ஸோ இதில் நமக்கு என்னென்ன 3 mark இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிளாடர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ். வை எர்த்வார்ம்ஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர். ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆன் ஸ்ட்ரோக். எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடாக்சின் ஹார்மோன். த நெட் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர்ஸ் அட் த கிளாமுலார் இஸ் a 10 millimeter Hg. How is it arrived? Describe the characteristics features of bioradicals in symmetrical animals in with example. Write the economic importance of frog. So frog oda economic importance அடிக்கடி 5 mark கேக்குறாங்க. Draw and label LS of human kidney. We can the perceive for the color only for bright in light. Why? Which regions are eyes divide the photoreceptors? The thymus gland acts as an endocrine gland as well as a lymphoid organs. Give reason. What is known as cladogram? Give an example. What are the compounds of blood in frog? Pili juice contain no digestive enzymes, yet is a not important digestion. Why? Difference between red muscular fiber from white muscular fiber. How does the adrenal prepare for our body suitable for sudden fight? Why are the valve present for intestine alone but is not in stomach? Sketch flow for chart for how is a pathway air flow up during the respiration. What are the hot sound? When and how to these sounds are produced?
List the disorders of muscular system. So இது முக்கியம். Next பார்த்தீங்கன்னா explain the relationship between thyroxine personality of human. Define coelomites, enterocoelomites. A person is height 180 cm, his body weight in 80 kg. Find out the BMI. Tell him for whether it's for normal or. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா mention the changes that occurs in person body who leaves the patel oxygen pressure. A person suffering from fever, it advised that take the blood test. What will happen for WBC count in Y? Name of the gland is functions of cardiogyne rhythm is biological clock in our body. Where is it located? Name the secretion. Hemichordata possesses for characters of endodermis chordata. Write the 3 characters in endodermis as well as a chordates and hemichordates. Name the visual unit of compounds in eye of cockroach. Give the examples of sternioline, urioline. The brain is a chief organs of our body. It controls endocrine function by the special structure. What is the name of it? How does the control? Write the different type of silkworm in our country. Compare the anatomical features between phylum Annelida and Arthropoda. Why do you call cockroach as a vector? Why valley is present in the intestine or not in present in for stomach? Enumerate the benefits of poultry farming. Pituitary gland is commonly called master gland or body. Why? ஸோ அடுத்து நமக்கு 5 மார்க் கொஷின் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க. பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கொஷின் பேங்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்பிளைன் எனி 5 நியூட்ரிஷனல் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸ் இன் ஹியூமன். ரைட் த காமன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பைலம். ரைட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ராட் அண்ட் கோன் செல்ஸ். ட்ரா த நீட் டயக்ராம் ஆஃப் இட். எக்ஸ்பிளைன் த லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் வார்ம். ஸோ இந்த சில்க் வார்ம் கொஷின் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகுது, இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. பாம்பியாக்ஸ் மாரி. ரைட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிவர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிலி செக்ரிஷன். டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் அடாப்டட் இன் கேட்டில் ப்ரீடிங். எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இன் ஹியூமன். Briefly explain 3 fundamental distant features of chordates with a neat label diagram. Write the characters features of Arthropoda. Describe the structure of human heart with the help of diagram. Draw the diagram LS of high and label the parts. So again வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. எக்ஸ்பிளைன் த லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் பாம்பியாக்ஸ் மாரி. ஸோ இந்த கொஷின் 5 மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை நல்லா ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. லைஃப் சைக்கிள் நல்லா ட்ரா பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த நீட் லேபிள் டயக்ராம்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக். ட்ரா எ நீட் லேபிள் டயக்ராம் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ராக். தவளையோட செரிமான மண்டலம். ஸோ நமக்கு மேல் ஃப்ராக் எப்படி ஃபீமேல் ஃப்ராகோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுவோம் அந்த கொஷினும் டைஜஸ்டிவ் ஃப்ராக் கொஷினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பிளைன் த கண்டிஷன் விச் இஸ் கிரியேட் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட். எக்ஸ்பிளைன் த ஹார்ட் ரோல்ஸ் இன் செக்ரீட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் தட் ரெகுலேட்டட் ஃபார் ரீனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நேம் த ஹார்மோன்ஸ். What is known as lag culture? Give the economic importance of it. What is epithelium? Enumerate characters features of different type of epithelia. A person suffering from very low blood pressure and passing on urine. Why? That suggestion should be offered for the removal of waste product from the blood suggest situation and explain. Next பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். sarcomere is a structural and functional unit of muscles. Justify this statement. Define artificial immunization. What is technology applied for cattle, the sheep and buffaloes when the success rate of crossing is low even after artificial immunization, and explain the step. Write the advantages of artificial immunization. So இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஷார்ட் நோட் ஆஃப் பக்குல் கேவிட்டி ஆஃப் ஃப்ராக். தவளையோட வாய்க்குழி பகுதி கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்பிளைன் த ரிஃப்ளெக்டிவ் எரர்ஸ் ஆஃப் ஐ. Kidney functioning is regulated by the hormonal feedback control mechanism. Explain this mechanism. Explain how the combinations of aquaculture and hydroponic techniques can be successfully executed in our homes. Write the kingdom phylums and the classes of pigeon. Write the characters birds that are suitable for flying. In our heart, all the 4 chambers is completely partitioned for result in non-mixings of oxygenated blood. With the deoxygenated blood, explain the double circulation related to it. Differentiate between for sympathetic and parasympathetic nervous system. Discuss the various technique adapted to the cattle breeding. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய 5 மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்தால் உங்களுக்கு 2 மார்க்கு,
3 மார்க்கு 5 மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி பயோ பாட்னிக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் பயாலஜியில் பயோசுவாலஜிக்கு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ பண்ணால் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. நன்றி.